Music has never paid me even a single cent. What? Never. To date? To date, never. So maana kwa maana ifanya sasa kama tu fun because you put a lot in it but it does not bring much, you know. Even to mainstream artists, you know, there's a lot of things in the music industry that we need to figure. You remember even when we talk about playing KE music and stuff, like bro, I've been to other countries and those people consume their own things like nothing else, you know. But unaona ukienda to Rwanda, those guys listen to their songs, you know. Go to SA, those guys listen to their songs. Go to Tanzania hapa, ask a Tanzanian to mention Kenyan artists too. Bro, hawezi. Nigerian artists wanatoka hadi Nigeria kuja hapa perform na baada ya msanii yote wa Kenya. Ameshafika hadi hapa. Umuuliza, "Oh, so who's your favorite Kenyan artist?" I don't know any Kenyan artist. Tukua nao pale airport na kina Trudy Kitu airport. Shamelessly admitting that they don't know any Kenyan artist. You know, at that point the answer should be, bro, rudi kwenyu. You know, actually you've reminded me, kuna msanii nasikia alikuja alikuja kuperform na hata ajule msanii mwenye anamkatendraizia. Hawajui na ni Mkenya. Hawajui. They don't even bother to look them up. Na watakuwa nao kwa poster. Atatumia poster hadi ya post. Na hiyo poster iko hapo, huu ni Kendraizi. Na hata hii chukua zima Google Kendraizi ni nani. Hata ingalia hata page ya Kendraizi ajui, hata usikuwa kupata na hivi backstage baada juu ni Kendraizi amekaa hapo. Nza kuuliza bouncer, what is this guy doing here? Oh, you know, ajui huu ni ule mse. Kesi ya Willy Paul. Yeah, the situation is same. Situation is same. So, you see, number one, if we treat our artists better, with more respect and give them what they deserve, they also reciprocate. Sure. Most times tunasikia wasema kusema, hawa wasanii wa Kenya sijui wanapenda kujifeel sijui nini. But you see, the relationship between you and the artist is already toxic. You know, you don't support the artist and they also don't support you. Yeah. You know, hata kikuona afurahi kupiga picha na wewe because hata like English zake ushare, ucomment, wewe uko tu kwa page ya Diamond. The same thing I was saying in that interview. Hapa DJ anakuambia at least cheze ngoma yangu nitumie 3 piece. Bro, Diamond akutumie 3 piece wewe. Hata hiyo. You know, wewe kuna hii wimbo imetoka ya mwanadada huyu hapa jirani huyu. Yeah. Who is Amanda? Umesikia hiyo kitu? Bro. Nikuulize aje. Have you seen Willy Paul's latest song? Hii yenye alikuwa kuna ngoma ametease juzi. Mayuma ndo ametease ama ni ametease nani anafuata na oh yeah, sure. Kuna ngoma ametoa juzi, My Lady, inaitwa My Lady. Yeah, My Lady. This song My Lady, can you compare it with that song you've just mentioned? Bana, listen to this song, bana. Writing, beats, everything, the lyrics. Watch this song, even the video. Na ukiangalia hapo utapata like it has 1 million views right now. Ukiangalia ingine utapata it has more. Hata check, but I know it has more. You know, Kenya wanataka na utapata tu ni wa Kenya. Hata ukiangalia sasa unaweza angalia hata toka ikapatikana the most viewed artist on YouTube Kenya ilikuwa Diamond. Top 10 ilikuwa Tanzania. Zinakuwa Tanzania, utapata hata huyo dem akojia Willy Paul hata kwa Spotify. You understand? Kenya, Spotify Kenya, top 10 trending, Spotify Kenya, unapata akojia Willy Paul. But Willy Paul is doing much better music than her. You see, and it's not just in music, it's in everything in Kenya. Sema tu, this thing is Kenyan made. Ni kama umefukuza watu. Actually, there's a time I did an interview. Na ili trend Tanzania, by the way. Mimi mpaka niko zile za yeah. Audience wengi walikuwa Tanzania wale wengi. But anyway, what is usually the problem? Ni sisi wa Kenya ndo watupendi wasanii. You are not patriotic enough because we can see that it's not just in music, even in products. Niandike tu made in Kenya, upe Mkenya na ingine imeandikwa China. Atachukua tu ingine. You know? Yeah, hata hataki kujua hata quality ama nini, no. You know, they automatically just want another one. Labeling your product as made in Kenya is one way to make it fail. You know, sema tu made in Kenya. Look for a way that you're going to associate that product of yours with another country. Yeah. Sema hata made with textile from Switzerland. Kitu tu kama hiyo. It will make people buy it more. So Kenyans are not patriotic enough with their things. You know, that's why you see hata hapa Kenya tuna complain kila siku. But people are moving from other countries to come here. Yeah. Nigerians wanaona hapa kama majuu. Imagine.
Kwanza walikuwa wanasema msanii tu akisota tu anatajanga tu Kenya tu. Yeah. Bana, they even write songs about Nairobi. They fancy this place so much. But ukipata demo Mirema hapo mwambie nataka kumpeleka Nigeria, aenda mbio. Nice. So Leslie, pale kwa muziki, mimi kuna swali nataka niulize tu, moja ya mwisho tufunge hiyo chapter. Umewahi koniwa na njia yote ya muziki wewe hapa Kenya? Umeoshwa pesa yote hapa? Achana na ile ya Sudi kule. Hapa umejaribu, umekoniwa hapa mchezo wa town? Mara mingi. Even with mainstream artists, there's an artist who will tell you ati bro nitumie doni kuja tufanye collab. Utatuma na hata show up. I sent money to Masauti, he never showed up. Ma vocals Nilituma kwa show up. Tusikia bro, twende studio. Basi fanya hivi bana, nitumie kitu. Tapata na studio sijui nini, never showed up. Alikula fare. I sent money to Kelechi, akaniambia bro, sawa, kesho niko hapo, nitumie za fuel nini unasukuma ka 5k, never shows up. Producers unawatumia kama na kutumia beat hata hai show up. Unaenda record ngoma, producer anakuambia sasa acha nifanye mixing and mastering nikutumia, he'll never send you the song. Kuna producer huko anatemeanga hadi huko mzee anakuambia yuko na unamuona ruta hao. Yule nani? The guy can literally pick up your call and tell you siko around. Na unamuona tu. Bana producer anafanya vituko bana. Kuna producer mwingine alizumbua Zudi Boy. Hadi Zudi Boy akaenda kwake. Kwenda kwake wanapata jamaa anamwambia yuko na ako ndani ya nyumba. Kwa hiyo umejua nani anamtafuta Zudi Boy na Timi. Wakaingia kwa window. Na hiyo time Timi bado alikuanga mama yake. Zudi ndio ananipigia tukiwa studio. Bana, producer alikuzumbua. Producer hata sisi alituzumbua. Hadi tukatoa ngoma na demo. Bali wasanii utoa ngoma na demo by the so many times. Wanaweka ma paste nini. Because unapata like umeenda kwa record song. So ile first cut umepata hiyo song. Unangojanga the mixed version utaipata. Utaikuja. Kuzungusha hadi unaamua tu kutoa what you have. And for that story I would like just to talk specifically to creatives. General creatives, these are videographers, photographers, music producers. Just be professional. It does not cost you anything to be professional. If you take your work seriously, we pay you what you deserve as for how serious and professional you are. You know, and that is how you grow in life. But I see all these young people playing with the bag and I feel so mad. You know, I'm like, yo, indio kitu kulisha, bro. Like, are you really thinking? Why are you playing with what is feeding you? This is what is paying your bills. But bado unacheza nayo. And then you find most of these people, they are the most talented people ever. But they just play with what they have. Like, unaona mtu, bro, in music, like you find some other artists, like msee ako talented. Ukija kumwambia bro, usifanye hivi. Utafanya tu. Ana haraka. They do nothing. Producers. The producer ni mkali. Ili atumie tu mtu final. Hapo ndo kazi. Yaani lazima mtu avutane na yeye umpeleke kotini ufanye sijui na yeye na nini. Ngoma nyingine tumefanya na Zudi Boy. Bana producer alinisumbua. He actually never sent me. Unaona song ilipotea. Sijui nini. I had to use another producer to get the file. You know, like mtu anakusuma tu for no reason. Sasa wewe Masauti alikula fare. Acha niite fare. Mnapatanaga hii town. Na kina anaitwa nani huyo msanii wa ring Kelechi Afrika. Mnapatanaga hii mtaa. Have you ever met? Have you ever interacted after? Funny thing is that since wapatana na Demos patana nao. Sijaipatana nao. Italeta mambo mbaya hapa. It was Masauti that I met once. Kuna day alikuja kwa video shoot ya Obi. Nikapatana na yeye Kiamburo tu nikamwambia bro, by the way kitu ulisema aje? Akasema tunafanya hii wiki. Sikuiona tena hiyo story. Unasema hivyo. But anyway, I don't see it as a setback for me. I see it as a setback for yourself. You know, because you don't know the scope of what I had for that project. You know, because maybe ungeifanya, it would have not just helped me, but also you as well. Because we make a lot of effort to push your project. Sure. And that helps you because, let me tell you, most of these mainstream artists are wanna do. That's the truth. Unaelewa? Wengi hapa nje wana fake kama wase wa forex. Zera kufake ana tu. Watu wa forex sasa wamekapitia. Because let's say the truth, if you had mbona uzimie yangu, why would you call me
5,000, 10,000 if you have money. Why would you? You know, why would I just tell someone right now, bro, nitumie hapo 5K nikifeli nakuja, alafu I don't show up? Why? You know, unless you don't have it, that's why you'd con someone that money. You understand? Yeah. So it's true that they don't have it, you know. So the easiest way for you to still produce music is to use other upcoming artists that have the capability at the time to produce with the best artists, with the best producers, and shoot videos with the best directors. Nice. Na itasonga. You understand? Nice. But sasa after ukae tu hata 6 months hujatoa ngoma juu bado una uwezo kufanya peke yako, lakini usifanye na huyu upcoming. You understand? Uko like me upcoming. Wepi uko tu pale kwa DM ya OG. Yeah. Tuna record lini bro? Hebu nimekutumia demo, hebu sikia, nimekutumia demo. Wepi huko, si ndio? You use this ladder that you have right now to push you up. Unatoa ngoma na wewe upcoming hadi OG aone akwambie bana na kavas kwa hiyo ngoma. By the talking of that, kuna story inaendelea sana ya Toxic lyrically. Amekuwa kila mahali. Anasemekana ananyima watu collabo. Yeah. What's your take? You see, evaluate your artists. You know, ambia huyo upcoming akutumie ngoma zake zingine. Skiza. You know, listen to that artist. Every big artist was once an upcoming. That's a fact. Yeah, that's true. You understand? Hiyo nani kweli. Every big artist was once actually an upcoming. everybody alianza mahali. Yeah. So why would you treat other upcomings differently when you are an upcoming yourself? Au kuzaliwa kama wewe ni star. Ndio? Na hata hapo pale umefika, it's not the destination. Maybe, like I told you, there is your reality, then there is space for your imagination. Sure. Some artists imagine that wamefika when hawajafika. Understand? Because the imagination is limited. Anaona because niko na tu club shows hapa na pale, so mimi niko sawa, sijui nini bro. Think bigger. You know, think bigger. Hapo unapata artists wengine kama kina Rayvanny wanaonyesha watu that there is more to music than you think. You know, they are trying to do international collabos and things like that. They are pushing themselves out there. You do know what? Do you know that some Nigerian artists come to Kenya kwa budget yao peke yao just to come and have connections? Hiyo networking tu. Anakuja tu. Imagine anasema tu mimi naenda Nairobi, ndapiga 1 week, niende Uganda nipige 1 week, TZ 1 week, I come back. Kwa pesa zake mwenyewe. Because they are thinking bigger. You know, uko tu hapa, you never leave, uko tu hapa. Unafurahia tu hata kuuliza collaborate. Nimeperformia bado. You know, mimi ndaenda kuperform Kasarani siku ya holidays gani. Inauguration. You know, then I feel like now I've made it as an artist. Yeah. Your imaginations are just narrow. All right. You understand? Think bigger. When you think bigger, you start seeing ways to get to where you want to get to. Like I told you, if you start thinking right now about having a mansion in California, you start figuring ways in which you can get how to you'll get there. You understand? Think of Trevor Noah. He was born in South Africa, also born a crime. You know, he's mixed race. Sure. At that time, blacks, it was like a big problem and everything. Even wrote a book about it. Even people like Idris This guy literally moved to the States and hosted one of the biggest shows in the world. You know, what was the possibility? Imagination. When you think that big, you start figuring ways of you getting there. But my friend, you can never achieve anything you have not perceived. It's not possible. Yeah, so these artists need to think bigger. They have to have bigger plans, you know, both for themselves and for the entire music industry. Even though I don't do music right now mainstream, but I'm still very passionate about the Kenyan music industry. And if I would do anything to make it better, I would love to do that. You know, talking of the music that you're doing, and you're doing it out of passion. Personally, I love Kenyan music, and there is one of your songs. Kuna ngoma moja tu watu nasikiza tu. Naitwa Regina. I don't know whether even you recall. I love that song by the way. Seriously, you guys, if you get some time, listen to that song. It's a good song by the way. Thank you so much. Kuna vile tu kuna vile imetengenezwa wewe, kuna vile imeundaundwa. Ukipata time, go check out that song. Which is your best song? Which is your favorite project that you worked on? Mpaka wale unakaga hivi nasema, mazenye hata kama nafanya for passion, nilifanya kitu kwa hii ngoma. At least nasikia nikapa. There's a song I recorded in Rwanda. It's called Nakupenda. I've not released it yet. Oh, I always listen to that song and it just blows my mind. You're like, these people are not ready. I'm like, wait. This song is fine. Imagine, that song is so good.
that yani hata like nafikiria ku-release na nyamaza tu. Mbona? Kwani nani yako hapo? Kuna msanii fulani wa Rwanda like na nyamaza tu. I'm like, I record that song with one of the biggest producers in Africa. And that song, it sounds very different from my other songs. And I also even had some of the biggest artists in Rwanda doing backup on that song. So like that song just sounds very different. Bado hujaachilia? No. Sijaachilia hata sina haraka nayo. Like that, so I'm so contented listening to it myself. Niko like, ama hii ni kwetu mchoyo nisiwatumie. Hii ni kwetu mchoyo nisikie peke yangu. Bado usikii kutupatia hiyo ngoma. Yeah, that song is so good. So that's your favorite, that's your best. Yeah, that is my favorite song. That is my favorite song. Okay. Yeah. Right. But you know, you can have a favorite, you can have a best. My best song is a song called Alidanganya. Alidanganya is a very passionate Swahili slow song. It's very touching. I remember when I was recording Alidanganya, kila mtu alianza kulia kwa studio. Oh no. Because of how touching it is. Ukitaka kulia pia enda tu YouTube utafuta Alidanganya. When you feel like crying, maybe you want to wash your eyes. Yeah. Ama ni mwanaume umeshinda tu kutoa machozi. Yeah. Just go look for that song, Alinidanganya, Lesidanganya. That song is very touching. You know, it's a very touching. Imagine I record that song kila mtu akaanza kulia kwa studio. You want to cry, but nikimaliza hivi kuna kitu kama and that song, hata nikisikia leo bado nasikia kama chozi zinakuja. You guys have to check it out. Hata mimi nikitoka hapa naenda kuiangalia by the way. Alinidanganya. I love Regina, but I'm going to make sure I listen to Alinidanganya nisikie inaonja namna gani. Unataka kulia. Good luck with your premium tears. Sometimes it's good to exercise your tear. Is it our tear glands? Yeah, umejua pia unaosha macho. All right, that is it, and that is a whole chapter about your music your music career. Yes. It has not been smooth. It has not been like it's not like something you were brought ilipeanwa tu hivi on a silver platter. Umepambana hapa na pale, and all that time ulikuwa unaipiga solo, unaipiga tu for passion tu peke yake.